Theatres have become a part of our culture since a long time ago. Movies have influenced human beings in many ways. So let us have a detailed look into the world of closed theatres which were once famous in our Trivandrum city. The first theatre is Kartikeya Theatre located at Pettah. This is one of the oldest theatre in Trivandrum. The specialty of this theatre is that it had the biggest seating capacity when compared with other theatres of Trivandrum. The theatre started to function nearly 85 years back. The theatre was opened by late Sri P. Subramaniam, who was the founder of famous Maryland Studios. This theatre was a spot where many great movies played for many weeks with heavy rush. Mohanlal's Manchitrathaazhu ran for 8 weeks and Thenmavin Kombathu ran for 6 weeks. The last movie which released here is Kunikunan. The second one is the Sreevisakh Theatre Complex located in Thampanur, which have a great place in the hearts of Trivians. The theatre gave many sweet memories to all cinephiles of Trivandrum. This was a favorite theatre of Mohanlal fans because all Mohanlal movies used to be released here with continuous shows. Now the theatre is under renovation. We can see the ticket counter here. Let us look into the matters related with renovation of the theatre. അപ്പൊ അങ്കിളുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായിരുന്നു? ഒരു 5 വർഷം. തിയേറ്റർ പൂട്ടിയത് കറക്റ്റ് 7 വർഷമാണ്. 4 വർഷത്തോളമായി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 23 18 ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ 2018 വന്നു. ശ്രീകുമാർ ആദ്യം അടച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് ശ്രീവിശാഖ് അടച്ചത് അല്ലേ? ശ്രീകുമാർ അടച്ചിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് കറക്റ്റ്. പണ്ട് തൊട്ട് നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയ വർഷത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചരിത്രം. ഇത് ഇതിന്റെ മെയിൻ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ മുതലാളിയാണ്. നമ്മുടെ ന്യൂ തിയേറ്റർ പുള്ളിയുടെ മക്കൾ ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ മക്കളാണ് നടത്തുന്നത്. വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം അതിന്റെ മെയിൻ മുതലാളി മുരുകൻ മുതലാളി 3-4 പേരുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമകൾക്ക് പേര് കേട്ട തിയേറ്ററാണ്. മോഹൻലാലിന്റെ എല്ലാ നല്ല തിരക്കുമായിരിക്കും. റോഡിലൊക്കെ പോലീസൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ പണ്ട്. സിറ്റി ഏരിയ നല്ല പാർക്കിംഗ് സ്പേസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആള് വരും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വരും. സംവിധാനം കൊണ്ട് ഇനി വരുന്ന സംവിധാനം പിന്നെ പടം കാണില്ലേ? ഈ തിയേറ്റർ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ. ശരിയാണ്. താങ്ക് യു. The next spot is another theatre complex, the great Remya Theatre Complex. Unfortunately, the building has been demolished. The theatre was owned by Muthoot Mini Group. The theatres Dhanya and Remya were first known as Srikanth and Kasturi. Later, the complex was renovated and renamed as Dhanya Remya Theatre Complex. The theatre complex was a favorite spot for cinephiles because of its big screen, good sound and good seating capacity. This was the first DTS theatre in Trivandrum city. Later, the theatre was updated to Dolby. Ticket counters of both Dhanya and Remya can be seen here. The ticket rate of first class is written as ₹5. This might be the ticket rate before decades. Now, the theatre is no more. The once favorite spot of cinephiles is now a waste dumping spot, unfortunately. The toilet and ticket counter are not demolished. The theatre was also a spot where lot of Tamil movies were released.
The theatre was not reopened after COVID outbreak. The last theatre to be discussed is Shubha Theatre, Neyyattinkara. The theatre used to be a spot for major movies releases till a few years back. Now the theatre is permanently closed. The building is still there in Neyyattinkara town. The theatre was closed after 2018. Now the theatre is used sometimes as a hall for party meetings, discussions, etc. Besides these theatres, many other theatres like Partha's Theatre, Pattam Kalpana Theatre, Tirumala Saumya Theatre, etc. existed in Trivandrum, which were once famous spots with major releases.